Hello guys, welcome to our Excuse Me Max channel. In the video la 9th Max NCERT syllabus la chapter 10 circle start panna porom. This is the first introduction video in circle. In the video la circle oda definition and the related terms of the circle paaka porom. Now, what is a circle? A circle is a round shaped figure that has no corners or edges. That is, all points are in the same distance from the center. So, example of the circle are wall clock, car tire, lollipop, etc. இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். சர்க்கிள்ங்கிற வேர்டு கிர்கோஸ்ங்கிற கிரீக் வேர்ட்ல இருந்து வந்தது. ஸோ அதோட மீனிங் வந்து ரிங். நெக்ஸ்ட் we will see the related terms of the circle. First one, center. The fixed point or the center point in the circle is called the center. So ஒரு சர்க்கிளுக்கு center point is called the center. This midpoint is the exact center of the circle. Next, radius. Radius is distance from the center of the circle to the outer edge of the circle. It is represented by R. Center point la irundhu circle oda any edge varaikum ulla line da radius. So figure la irukku radius da, iduvum radius da, radius da. Idu ellame radius da. Next, diameter of a circle. The distance across the circle going through the center. Center touch panni distance between one edge of the circle to other edge of the circle தான் diameter. Next, circumference of the circle. The distance around the outer edge of the circle is circumference of the circle. So that is, it is full around the circle. In the full round the circle, the circumference of the circle. So this is radius, diameter and circumference. We have some basic formula for this. First one, radius is equal to diameter divided by 2. Diameter is equal to 2 into radius. Next one, circumference by diameter is equal to pi. We call it as pi. The value of pi is 3.14159 etc. Generally we write the value as 3.14. Next, circumference is equal to pi into diameter. Next, arc. A part of the circumference is an arc. ஒரு சர்க்கிளோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் ஒரு பார்ட் தான் ஆர்க். இந்த கொடுத்துருக்கிற சர்க்கிளோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் இந்த பிளாக் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கிற ஸ்மால் போர்ஷன் தான் ஆர்க். இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு மேஜர் ஆர்க் அண்ட் மைனர் ஆர்க். மேஜர் ஆர்க், த லாங்கர் ஒன் இஸ் கால்ட் த மேஜர் ஆர்க். லாங்கர் போர்ஷனாக இருக்கிற ஆர்க் மேஜர் ஆர்க். தட் இஸ் ACB இஸ் மேஜர் ஆர்க். மைனர் ஆர்க், the shorter one is called the minor arc. So எது short portion இருக்கோ அது minor arc. That is AB is minor arc. Next, chord. A line segment that goes from one point to another on the circle circumference is called a chord. Circle circumference la any line drawn from one point to another point is a chord. ஸோ நம்ம சர்க்கிளோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் வரைக்கும் ட்ரா பண்ணுற லைன் தான் கார்ட். அது நம்ம மிட் பாயிண்ட் டச் பண்ணியும் லைன் போடலாம், டச் பண்ணாமலும் லைன் போடலாம். அதான் கார்ட். எவ்ரி டயாமீட்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள் இஸ் த லாங்கஸ்ட் கார்ட், பட் எவ்ரி கார்ட் ஆஃப் அ சர்க்கிள் இஸ் நாட் அ டயாமீட்டர். நெக்ஸ்ட், சீக்கண்ட். எ லைன் தட் கட்ஸ் த சர்க்கிள் அட் 2 points இஸ் கால்ட் அ சீக்கண்ட். கார்டுன்னா சர்க்கிள் உள்ள லைன் போடுவோம், பட் சீக்கண்ட்னா லைன்ஸ் கேன் கட் த சர்க்கிள் அட் எனி 2 points அவுட்சைட் த சர்க்கிள். சீக்கண்ட் லைன்ஸ்னா சர்க்கிளோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் கட் பண்ணி வெளியிலையும் போடலாம். சீக்கண்ட் இஸ் நாட் அ கார்டு, பட் கார்டு கேன் பி பார்ட் ஆஃப் த சீக்கண்ட். சீக்கண்ட் வந்து கார்டு ஆக முடியாது, ஆனால் கார்டு வந்து சீக்கண்ட் ஆகலாம். Next, tangent. Tangent is a line that touches the circle at any point. Circle circumference la intersect ஆகிற, that is touch ஆகிற line தான் tangent. Circle ஓட circumference la tangent line எங்க வேணா touch பண்ணி போடலாம். Next, semicircle. Half of a circle is called semicircle. Circle ஓட பாதி தான் semicircle. Next, quadrant. Quarter of a circle is called quadrant. Quarter portion of the circle தான் quadrant. Next, sector and segment. Sector, the pizza slice is called sector, whereas segment is the slice made by a chord is called segment. So நீங்கள் எல்லாரும் பீஸா சாப்பிட்ருப்பீங்க, பீஸா சைஸில் இருக்கிறது தான் செக்டார்.
The green color தான் sector. Chord sizeல இருக்கிறது segment. Red color தான் segment. There are two types of sectors, minor sector and major sector. Minor sector, minor arc corresponds to minor sector. சின்ன போர்ஷனாக இருக்கிறது மைனர் செக்டார். கொடுத்துருக்கிற ஃபிகரில் ரெட் கலர் போர்ஷன் தான் மைனர் செக்டார். whereas major sector is major arc corresponds to major sector. larger area இருக்கிறது major sector. கொடுத்துருக்கிற ஃபிகரில் டாட்டட் போர்ஷன் தான் மேஜர் செக்டார். நெக்ஸ்ட் there are two types of segments, minor segment and major segment. Minor segment, the segment containing the minor arc is called minor segment. So கொடுத்துருக்கிற ஃபிகரில் டாட்டட் போர்ஷன் தான் minor segment, which is small portion. Next, major segment, the segment containing the major arc is called the major segment. கொடுத்துருக்கிற ஃபிகரில் dotted portion the major segment, which is large area. Next, interior and exterior of a circle. A point which lies inside the circle is called the interior of the circle. ஒரு சர்க்கிளுக்கு உள்ள ஒரு பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா that is called interior of the circle. Here B lies in the interior of the circle. Next, exterior of a circle. A point which lies outside the circle is called the exterior of the circle. சர்க்கிளுக்கு வெளியே ஒரு பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா அதான் exterior of the circle. Here A lies in the exterior of the circle. Here C lies on the circle. இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.